point that applies across the physical range DPS jobs is that any sort of buffs that mitigate damage, the recast timer has been adjusted to 90 seconds. さあ、では銀融詩人からいきましょう。はい。Okay, so jumping right into Bard. はい、どうぞ。まず既存3種類の戦火アクションから派生する、パーティーバフアクションを追加しております。Says each of the 3 songs will make available a new action that applies a party-wide enhancement. 歌によるね支援を結構リクエストされる機会が多かったので、はい、既存3つの戦火アクションから派生して効果内容がねこうさらに上昇していくみたいなパーティーバフを追加してます。So of course, there has been a lot of feedback and requests for more like abilities that would allow for like support using songs. And so we wanted to take the existing 3 songs that the Bard has in its kit and kind of add a sort of party buff and something that would enhance its effect. で、FFXIV から発生する新アクションが追加されてたりします。And then a new action will be available upon execution of Apex Arrow. 旅心のメヌエットとかバトルボイスがリキャスト120秒合わせになるなど、細かく調整が行われています。And then other adjustments include Wanderer's Minuet and Battle Voice recast timers have been adjusted to match 120 seconds, and other various adjustments have been made. ちょっと待ってね。はい。Sorry, one moment.はい、大丈夫です。詩人はそんなところですね。はい。で、続いてコメントでも変えるとこあんまねえだろうって言われてる貴公子なんですが、はい、貴公子に行きたいと思います。And then next up is I'm seeing comments that, well, machinist, there's really not much you can change with the machinist, but we'll talk about the machinist anyway. 一つ目、機械をモチーフにした新アクション、回転のこぎりが追加されてます。強そう。So the first one, a new mechanically themed action called Chainsaw will be added. で、あとはですね、動画にもありましたオートマトンクイーンに新しい攻撃アクションが追加されてます。And then this was featured in the video as well, but a new action will be added for the automaton queen. そうですね、他だと整備が、2チャージのアクションになってます。And then in other changes, reassemble is now going to be chargeable up to 2 charges. で、こちらはですね、管理が必要なので、溢れないように、適時使っていただく必要が出てきます。And of course, with this ability being charged, you don't want to waste once it's charged up. So please make sure that you are kind of strategically placing it and allowing to build up as needed. あとは本当主に新技追加で、少ないホットバーで快適にっていうところは、変わらない形にしてあります。And then the rest of the adjustments are primarily just new actions being added. We have not changed the concept of trying to keep the number of abilities that are assigned to your hotbar and still play comfortably. はい、貴公子も以上となっております。はい。Okay, so that's it for the machinist. 続いて踊り子ですが、こちらどうぞ。Next up is the dancer. ウェポンスキルで、付与されるリバースカスケード自己化とかのバフがですね、単体と範囲で共有化されるようになります。
Weapon skill effects such as Flourishing Cascade will now be shared across single target and AoE skills. 他にはですね、どうぞ。この辺のテクニカルフィニッシュ、インプロとかですね、攻めの単語からさらに発生するアクションというのが今回追加されています。And then new actions will be available upon the execution of technical finish, improvisation, and devilment. 踊り子はバファーのね要素が強い DPS として、そのまま進化してます。はい。So of course with the dancer, it does allow for different buffs to be applied, or they allow for applying different buffs to your party members, and so we've kind of kept that direction with the update here. 単体とさっきお話したようにね、単体と範囲で面倒だったプロックの、管理を統一してあります。And then, as mentioned earlier, the different pucks that are applied sometimes, and it was rather a hassle because you had to differentiate between like single target versus AoE, and some of the pucks that had to be managed between those was made or is going to be made simpler. でですね、快適性をね今回向上させるために、単体アクションのみ、ダンスのステップアクションにこう切り替わってたんですけど、ダンスモードに入ると、今回範囲攻撃も同様に、ステップアクションに置き換わるようになってるので、ホットバーを切り替えね、範囲と、単体で分けてた人は範囲側でもそれができるようになるので、かなり楽になるんじゃないかなと思います。はい。And so, because we tried to make things a bit more smoother in terms of like executing your different rotations, previously, whenever you were doing a single target attack and your hotbar switched to the different step actions, and you'd have to switch over because AoE does not have that kind of simplicity. We actually updated it so that you don't have to worry about it with the AoE attacks. It's in a similar system where it'll switch into that sort of dance step action mode where the buttons will be replaced by the necessary next steps. So I think before, if you had sort of had to manage like two separate hotbars for single targets versus AoE attacks, I think it makes things a lot more simpler. Yeah. であとはですね、ダンスを成功させると付与されるエスプリっていうのがあるんですけど、踊り子本人だけ今回から、確率で蓄積じゃなくて、本人だけ確定で蓄積するようになっております。はい。And then, of course, there's a spirit, which is applied sometimes when a dance is successful, and it's applied. Sometimes it's applied to yourself at random, but we've changed it just for the dancer themselves. It's going to, a spirit is going to build, it'll be guaranteed to build. 大体踊り子そんな感じです。はい。Okay, so that's it for dancer. 詩人が本人に影響がないってやつはね、まだギリまで調整してるんで、今はちょっと明言を避けさせてほしいです。はい。People were talking about with the bard, doesn't seem to take any sort of effects on the self. I'm afraid we are still making adjustments still, so I can't confirm nor deny on that point. はい。コメントでごねればいけるかって書いてますけど、ごねっても無理だと思います。そういう問題じゃない。僕ら別にそういうので調整してるわけじゃないんで。Some people are commenting that, oh, maybe we can negotiate by commenting on here. I think it's a little too late for that. That's not what what we base our decisions on. I'm sorry. 違うんですよ。なんかコメントでね、詩人だけなんでって言われるんですけど、そこの軽くで、アドルにも、さっき牽制に、魔法ダメージ軽減の効果を少しつけますよと言ったのと、今度は逆でアドルには、物理ダメージの減少効果を少しだけ、入れることにしました。
So with magical ranged DPS, of course there is the major change would be to addle, kind of similar to what we've done with Feint, where it adds just a little bit of magic damage mitigation or reduction. With addle, it'll allow for just a little bit, but some reduction of damage in physical attack. さあでは各ジョブの話に移っていこうと思います。はい。まず黒魔導士です。So going into the individual jobs, first is the Black Mage. まず一番でかい変更点がですね、エノキアンが特性に変わりました。アストラルファイヤーかアンブラルブリザード中が付与されれば自動的に、エノキアンも発動するようになってます。So I think one of the most major changes is that Enochian will be a trait that is automatically applied while under the effect of astral fire or umbral ice. ここはちょっと悩まなかったわけではないんですけど、やっぱりこれが分かりにくさをさらに生んでたり、なんだろう、プレイヤーの間のこう火力差を結構生んじゃってたので、ここはそうすることにしました。はい。And this was actually a very hard decision, or like it did require a lot of thinking, because while it was it was causing a disparity with the player's skill. So we decided that we were going to make the update. で特定の状況で続いてですけど、アストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替える、さらに特定の条件がある中でアストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替えると発動できる、すごい魔法が、炎と氷が合わさって最強に見えそうな魔法が追加されてます。And under certain conditions, swapping between astral fire and umbral ice will make new actions available, one of which is a fairly cool looking, it looks like a combination of fire and ice kind of a spell. 黒魔導士はやっぱり侍同様にピュア DPS として戦闘進化してます。蘇生も持ってません。はい。はい。And with the Black Mage, of course, kind of like the Samurai, we wanted to kind of evolve it as a pure DPS. Of course, no raise capabilities. でやっぱりさっきお話したようにね、初心者の方にも火力格差がちょっとね広がりやすかったので、エノキアンを特性化してます。And of course, going back to Enochian, it was quite hard to grasp for certain players, especially those who are unfamiliar with the different the Black Mage actions, and it did cause a disparity between the damage dealt. So we have decided to change Enochian to be a trait. 赤魔導士はですね、まず1個目、スコーチから派生する新アクション。これ動画で見ていただいてるんですね。はい。First one is a new action will be available upon execution of Scorch. I think you've noticed that in the video. あとですね、次のバルフレア、バルフォーリー、スコーチを範囲攻撃に変更してあります。なので範囲ローテーションからも発動できるという感じになってます。はい。And then the second point is Verflare, Verholy, and Scorch will be changed to AoEs, available as part of AoE rotations. で、あとはですね、ちょっと防御バフの結構パーティー用のですね、結構強いなと思ったんですけど、これが入って割とね、サポート側によりイメージがシフトしてる感じですね。And then the third point is a defensive party-wide enhancement will be added, which I think is pretty powerful. So you can also help out in a support sort of way. その名もバマジック。バマジック。バマジック。ほう。のが追加されてます。
今英語名調査中です。まあもう出てるかな、大丈夫かな。じゃない。To basically a new job, and that is our summoner. もうほぼ新ジョブだとすいません思っていただければと思います。But again, yeah, if you could look at this from a completely new perspective, it's changed quite a lot. So I think you can consider this a new job almost. まずはというわけでジョブのメカニクスを大幅にリニューアルしております。Of course. So that being said, significant changes to job mechanics has been made. さらにですね、ドットが全部なくなりました。And then all actions applying damage over time will be removed. 申請40以降ですね。これは召喚師ではないドット師だと言われ続けておりまして、ついにドットが全部なくなります。はい。Since A Realm Reborn, a lot of people were saying this is not a summoner, it's just a dot placer. And so we've removed it. はい。そしてですね、エギではないイフリーとガルーダ、タイタンを召喚可能になっております。はい。Next is able to summon Ifrit, Garuda, and Titan, and not just Eggies. ただdifferent modes. で、ですね、まずやっぱり召喚師っていうイメージに沿うように今回本当に大幅に、変更させていただきました。はい。So with this update, we really tried to bring out that sort of feel of a traditional summoner. で、流れなんですけど、デミバハムートを召喚すると、はい、今まではデミバハムート召喚、フェニックス召喚、なんかこうダウンタイム、なんかもうひたすらルイ打つしかねえみたいな、ルインジャーみたいな状態だったのが、はい、大きく変わります。So in terms of the rotation or the flow of the summoner, of course, up until now, you would have called forth the Demi Bahamut, and then it goes away, and then you call forth the Phoenix, and then you have some downtime where you're just casting Ruin or Ruin 3, or like just doing that until you've accumulated enough to summon them again. で、デミバハムートまず呼ぶと、属性エーテルを3つもらうので、はい、その力を属性エーテルを使ってさっき言ったイフリート、ルビー、タイタントパス、ガルーダ、エメラルドを召喚してその属性の力でまず戦います。And so with this updated flow, of course, you will call forth the Demi Bahamut, and then you will obtain this elemental property, so to speak, and then you will be able to summon Ifrit Ruby, Titan Topaz, Garuda Emerald,
and then you would fight using the elemental properties of those different summons. で、その後フェニックスを召喚すると、うん、フェニックスからもまたエーテルを3つもらえるんで、また3種を使ってというのが一連の流れになります。And once you've depleted those 3, and then you would call forth the Phoenix, then you would receive again 3 elemental properties, and then you are able to summon these 3. I don't want to call them primals, but they're the summons that you can utilize those 3 elemental properties again. で、イフリート、タイタン、ガルーダってどの順番で呼んでもいいです。で、それぞれ召喚士に付与される特徴が違うので、ボスのタイムラインに合わせて先にこれはタイタンから行こうとか、今回はイフリートにしようとかっていうのを考える余地としての入ってます。なるほど。And of course, we have these 3, Ifrit, Titan, and Garuda, but there's no specific order that you need to call them forth. So depending on the battle timeline, you can choose, let's say you want to do Titan first, you can do that. You can quickly, or you can be flexible between those 3. で、置き換えアクションを駆使した結果、COI コン数は激減しました。And then also part of the adjustment was to kind of consolidate some of these actions. And so the icons that are being used in your hotbar will be quite significantly condensed because these will switch out depending on the different actions that you're taking. で、めちゃくちゃ悩んだ末に、リザレクアドを押しました。And then so after a lot of debate and a lot of discussion, we did decide that we will keep Resurrection. 押しましたよ。はい。なんかめっちゃ変わったんで、めっちゃ変わったのになくなんのかよって言われると申し訳ないなと思ったんで、今回は首の皮一枚で残りました。はい。And with this significant change to Summoner and people are being, I don't know if people would be shocked with the changes, but like on top of that, having Resurrection being removed, people might really get upset. So it lived by the skin of its teeth. Resurrection is still there. Physics さんも残っちゃいました。Physics too. It's kind of stayed behind too. はい。さあじゃあもうわからんというお声が多いので実機に行こうかなと思います。And I'm sure people are wondering, well, I don't understand with all these words. So let's look at it on the gameplay screen. よろしいですか？どうぞ。はい、お願いします。こんな感じですね。はい、召喚師です。Summoner, yeah. Okay, hier komme ich nochmal mit zu. Der komplett neue Summoner. Ich habe jetzt sehr oft komplett nichts gesagt, weil ich selber mir erstmal alles durchlesen muss, das selber verstehen muss. Biora, bla bla bla. Stuff ist weg. Also alles, was Damage over Time macht und was dazugehört, diesen Damage over Time zu verteilen, beziehungsweise einen Nutzen daraus zu ziehen. Dafür haben wir jetzt Ifrit, Titan und Garuda bekommen. Und die können wir jetzt einmal beschwören. Sie haben eine... Genau. Also sie haben eine Opening, so eine Starter-Attacke, wenn sie beschworen werden. Und danach haben sie praktisch eine Aufladung und innerhalb dieser Aufladung kann man typische Ifrit-Attacken, Titan-Attacken oder Garuda-Attacken machen. So habe ich das jetzt richtig verstanden. Mega cool, mega geil. Problem, was ich jetzt habe, was ich vorhin schon angekündigt habe, alle Leute, die neu angefangen haben, die jetzt bis Endworker versuchen, Level 80 Main Quest komplett fertig zu bekommen, die jetzt Summoner spielen, die
üben sich jetzt halt mit Miasma, Bio, Ruin und so weiter. Und das ist alles weg. Ihr seht, da ist nichts mehr von zu sehen. Das ist... Uff. Natürlich ist es jetzt mega geil, dass du halt nicht nur diesen Demi Bahamut hast und die Phönix, sondern dass du jetzt auch Demi Titan, Demi Ifrit und Demi Garuda hast. Aber natürlich dadurch, dass sie wirklich das komplett geändert haben, könnte es dann jetzt für neue Spieler, die jetzt Summoner Main sind, sich jetzt extra gerade hochspielen, hinterher wieder ein bisschen schwerer werden, sich das, was sie jetzt monatelang angewöhnt haben zu machen, sich jetzt abzugewöhnen. Aber hoffen wir natürlich, dass das nicht passieren wird. Ich sehe auch hier, der Summon hat 40.000 Leben. Ich glaube vorhin, wo sie den Reaper, den Schnitter gezeigt hat, der hatte 45.000 oder so. Das ganz gehört halt mit zu diesem Downscaling-System. Das ist auch hier jetzt schon aktiv, haben sie ja gesagt. Uff. Also ich habe damit gerechnet, dass man doch einiges beim Downscaling an Leben verlieren wird. Aber nicht, dass man von über 100.000 Leben auf was mit 40.000 Leben runterdroppt, was du früher halt zwischen Level 60 und Level 70 hattest. Und genau, Yoshi hat einfach nur die neuen Demi Prima nur down gescaled. Also ne, ihr könnt die ja natürlich auch Originalgröße groß spawnen lassen, genauso wie ihr auch die Größe von Demi Bahamut ja scalen könnt, wie ihr wollt. Hat er jetzt hier auf ganz klein gemacht, weil er mit seiner Figur halt so ein, ne? Er spielt halt immer den Lala. Und da sieht es halt mega niedlich drin aus, wenn da diese Mini Demi Prima daneben stehen und kurz mal eine Attacke machen. Es geht natürlich auch in groß, das haben wir auch bei dem vorherigen Klassen-Trailer-Video gesehen. Und wenn ihr mich seht, Covades Gold hat's in eurer Gruppe, dann dürft ihr die groß machen. Die können groß und fett, die können plötzlich neben mir spawnen und nicht so was kleines Lüttes. Da kann ruhig so was großes, fettes einmal kurz auftauchen, den ganzen Bildschirm verdecken, bumm, machen auf den Gegner und dann wieder gehen. Ist mir scheißegal. Das sieht halt geil aus und der nutzt es auch. Macht das nicht so klein, als wenn ihr da ein Spielzeug mit euch rumlaufen habt. Ansonsten, nice Änderungen haben wir jetzt gesehen. Was ich... Ja, Mini-Phönix. Hallo, das ist ein Pet. Das ist nichts, was... Warum? Man muss doch zeigen, wenn man Summoner ist, hier voll in die Fresse. Ich beherrsche diese riesigen, mächtigen Kreaturen. Und ich... Hey, guck mal, mein kleines Spielzeug. Natürlich im 8-Mann-Raid stört's vielleicht, aber ansonsten immer zeigen, was man hat. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso. Die Änderungen und so weiter waren jetzt okay. Was sie gesagt hatten, hier, wir haben ja bei den Mages den Skill, diese lila Bubbles hier, glaube ich, in der Mitte vom Screen, dieses Versumpfen oder wie das heißt. Das ist ja so ein Debuff. Und die Milis haben, wie heißt der da? Zermürben. Ist auch ein Debuff. Eigentlich machen die Stärke runter, Geschick runter, Intelligenz runter und ist das Wille? Und das haben sie ja jetzt geändert, dass das dann jetzt direkt physischen Schaden runter macht, magischen Schaden runter macht. Und dass sie die Skills besser gemacht haben, das ist mega nice. Ich versuche die immer, so oft es geht, immer auf irgendwelche Gegner drauf zu spammen in den Raids. Einfach weil selbst dieses bisschen, was es jetzt ist, macht schon doch
eine Kleinigkeit aus, dass du vielleicht doch nochmal eine Attacke überlebst. Ich habe auch jetzt vorhin im Chat gelesen, dass viele Tanks, beziehungsweise wenn da so ein Tankbuster kommt von einem Boss, dass die Leute dann die Debuffs drauf machen auf den Boss, damit der Tank das besser überstehen kann. Finde ich auch sehr gut. So in diesem Sinne setze ich die beiden Skills auch ein. Und dass die halt jetzt noch verbessert werden, ist halt ganz nice. Was mir jetzt ein bisschen komisch vorkam, war, dass der Red Mage nochmal einen Defense-Buff dazu bekommen hat. Den hat man auch im Klassentrailer, im Job-Trailer-Video gesehen, dass er so eine riesige Barriere errichtet. Einmal ganz kurz. Weil der Red Mage, der hat schon seinen Angriffsbuff. Und natürlich, der wird über Zeit schwächer, bis er dann abläuft. Aber dass der Red Mage zudem, dass seine Endskills von dieser Kombination plötzlich AOEs geworden sind jetzt. Zudem, dass er noch diesen Defense-Buff noch dazu kriegt zu seinem Damage-Buff, den er so oder so schon hat. Und halt für die ganze Gruppe so oder so das Ding ist halt schon mega gut. Also da ist richtig krasse Verbesserung. Die anderen Klassen, ist okay. Black Mage, dass die Gauk praktisch jetzt nicht mehr interessiert, weil die sich automatisch füllt, einfach mit jedem Angriff und du nicht vorher erst immer einen extra Angriff machen musst, damit die Black Mage Gauk aufgeladen ist. Mega gut. Für die Rotations wahrscheinlich dann schneller machen. Und wir gucken jetzt hier weiter. So the first thing is new actions that apply single target buffs will be added to each healer, an emphasis on single target buffs. でそれからですね、全体的にヒーラーの攻撃魔法の詠唱時間が短くなっております。And then overall, we did reduce the cast time for offensive spells. そしてですね、全ヒーラー待ってた、リミットブレイクの効果範囲がですね、50メートル拡大されました。And then limit break area of effect will be expanded to 50 yalms. And I hear Foxclaw clapping. 届いてねーみたいな、ナイス LB 届いてねーみたいなやつがなくなるんじゃないかな。あれは悲しい。We will finally avoid situations where people are like, oh yeah, great LB, but I was not in the area of effect. で、まあ今回その以前からお伝えしていたようにヒーラーロールに関しては賢者を加えた4ジョブでピュアヒーラーに、バリアヒーラーにという、バランスになります。Dieses Upgrade für den Healer, für sein Limit Break, einfach auf fucking jeden Gruppenbuff. Wie oft ich mit dem Dragoon es nicht schaffe, meinen Buff auf alle Gruppenmitglieder raufzubekommen, weil die Mages zu weit weg stehen, beziehungsweise ich zu weit mit dem Tank vorne stehe, dass die Mages hinten diesen Buff nicht abbekommen. Dieses fucking Upgrade, einfach auf jeden Buff. Oder von mir auch aus keine Range, sondern automatisch auf jeden Spieler in der Nähe. Wäre halt für 24er Raids, dass komplett alle 24 Mann gebufft werden oder irgendwie sowas oder wiederbelebt werden. Das wäre geil. Aber ein paar Meter mehr, damit ein paar mehr Leute wiederbelebt werden. Okay. It tended to, casting tended to sort of eat into the global cooldown time, and I'm sure people were very frustrated, or would have been very frustrated with it. So we're hoping that by sort of reducing the cast time for basic attack spells to 1.5 seconds, that would reduce the frustration and stress. それでは白魔導士からいきましょう。はい。
Jumping right into White Mage. 白魔同士はですね、もう正当進化オブ正当進化以外の何者でもございません。効果も見た目も特徴的な、リリーを設置するという設置型の回復アクション、これ非常に便利で強力ですが追加されております。So with the White Mage, this is just a simple update, as simple can be. Let's see, it reads a functionally and visually distinct restorative field action will be added. ピュアヒーラーに該当します。はい。And of course, White Mage will fall under that pure healer category. ホーリーのジョイ、ホーリジャだったかなが入るんで、そいつでもリリーが咲くっていう。なるほど。And then a higher tier for the holy spell will be added, and so that will also contribute to the accumulation of lilies. で、非常に残念なお知らせなんですけど、アクアオーラさんがついに解雇されてしまいました。あらあら。And then one unfortunate news with the White Mage is that Fluid Aura has been relieved of its duties. あとはですね、ディバインベリゾンがチャージアクションになってますね。はい。Then another update would be Divine Benison will become a charge action. 白魔導士に関してはもう本当に今までの操作感のまますんなり扱えるアップデートになっていると思います。But yeah, with the White Mage, it's pretty straightforward. I think the controls will feel as it was, and it'll be a fairly smooth transition with these updates. はい。はい。では先へ進みます。続いては先生術師です。Moving on to Astrologian. 先生術師はピュアヒーラーに寄せることになりました。So with the Astrologian, we are going to skew it more towards a pure healer. ダイアナルセクトとノクターナルセクトを削除して基本的な回復アクションの性能をダイアナルセクトの時の効果に、変更してます。So the diurnal sect and nocturnal sect will be removed, and basic healing actions will be adjusted to have the same effects as they would have while under diurnal sect. ただこれ、ニュートラルセクトってアクションあるんですけど、そのニュートラルセクトの効果中のみバリアアクションが使えたりっていうことが先生術師の特徴として、あったりします。But that being said, there is going to be an action called neutral sect, which while you're under its effects, there will be some barrier actions that you can use. で、あとはディビネーションの効果を変更してます。And then we've adjusted the effects of divination. ディビネーションによる範囲よだめ上昇バフが、カードの引き運にすげえ左右されるっていうのが、ストレスだったので、このあたり条件を見直しています。The effects of it was really affected by the luck of the draw, so to speak. So it has been adjusted. 通常で使えるようになるって感じです。はい。Basically speaking, you can use it in like normal circumstances. で、その代わり、カードシンボルに依存する効果を持つセルフバフが付与されるようになるって感じです。なるほど。はい。So while you can use it at any time, what will change is that depending on the seals used, it allows for enhancements to be applied to yourself. で、リドローはですね、チャージアクションじゃなくて、ドローするたびに1回使えるっていうアビリティになり、あとはマイナーアルカナにも変更が入っています。And then redraw will no longer be a charge action, but it will be changed into an action where every time you draw, you can use it once. And then there will also be a change to minor arcana.
あとは動画にもありましたけど、回復と攻撃を結構兼ね備えた、範囲魔法が、追加されてます。And then the other update would be you may have seen it in the video, but there will be an AoE spell that kind of has a healing capabilities as well as an offensive element to it. まあやっぱりちょっと ID 行くときに、まあ、白魔のホーリーが強すぎだろうっていうところが結構言われていたので、今回、他のヒーラーにも範囲のなんだろう ID 攻略しやすい、ちょっとそれぞれが特徴違うんですけど、範囲を、持たせてます。And this is kind of based on some input that we've noticed whenever people go into instanced dungeon. Holy that the white mage can use is quite strong, and so we wanted to allow for other healer jobs to have something similar. Of course, not their characteristics differ from each other, each of the different jobs, but we did want to have some kind of AoE spell. まあこう議論したんですよ、ここは。本当に全員にもういっそスタンを。Next up is the Sqaure. 学者はですね、ここからバリアヒーラーになりますが、学者は改めてバリアヒーラーとして、調整されてます。Of course, we're moving into the barrier healers now, but with the Sqaure, we have sort of made adjustments so that they are leaning more towards that sort of barrier type healer. まあ学者もですね、なんかこう大幅に変えるところがあるかと言われると、まあ多少ねペットの挙動をまた調整したりはしましたけど、まあ学者で今回一番でかいのはどうぞ。戦闘時にも効果あるパーティー移動速度上昇っていうバフが渡されます、学者に。これが、ね、実は一番でかい。With the Sqaure, there wasn't really much we could have changed like significantly. I mean, we did make adjustments, and part of it was changing or updating the behaviors of the pet. But I think one of the most major changes to Sqaure would be a unique job action which can enhance the party's movement speed even during combat. いやいや、当然永続じゃないんだよ。Last but not least. はい、賢者でございます。Okay, dann mal gucken, was der Sage dann はい。でこちら、バリアヒーラーとして必要な能力は一通り所持しております。Klar, sie wird auch der neue Barriere-Heiler-Typ. ちょっと変わってるのがですね、Das gelehrt ja nur diesen 攻撃すると同時に Move Speed 指定している Buff パーティーメンバーを回復するっていう特徴があります。als Special jetzt. And what's really unique about the Sage is that while you are attacking an enemy, you can Also natürlich kriegt er specify auch or target versteckte a party Attacken member und so weiter, to, aber als heal at the same time. neues Ding halt dieses Move Speed Buff im Kampf. Hätten sich beim Gelehrten ein bisschen mehr einfallen lassen können. 攻撃用のリソースっていうものが、まあ、今回存在してます。まあ、ジョブハート出ると思いますが。Then, it draws upon Oh, er kann resources angreifen und for heilen healing, gleichzeitig. enhancements, as well as attack magic, as you can see in the job HUD example here. これがですね、じゃあちょっとまあ味方一人をまず指定して、メインでヒールする対象を選ぶ、でかつ敵を攻撃するとまあ対象にヒールも走るよっていう特徴があります。まず So again, to reiterate, you would designate a party member to sort of heal, and then as you attack your enemy, then whomever you designated will receive healing. まあカルディアっていうアクションなんですけど、それでパーティーメンバーを一人 MT さんとかをこう指定して、こうヒール受け持ちますみたいな状態にするって感じです。はい。So this is called
cardia. Oh, I'm sorry, cardia, and then you would typically, I think it would work well if you specify like your main tank, off tank, as your sort of designated person to heal. 特定のアクションを使うと、一つのアクションが、単に攻撃魔法だったのが、ドット付与に切り替わったりっていうちょっと変わった動作をするものもあります。And then there's another unique characteristic where sometimes an action that you execute might be like when you're hitting somebody, an enemy, it turns into a dot also, like a damage over time. で、時間経過で付与されるアダーガルっていうリソースを消費してインスタントバリアヒールも豊富にございます。And then there is a resource that the sage uses, which is the Adder's Gall, that kind of accumulates over time, so that you can execute your instant barrier heals. あとはイカロスっていう動画でも飛んでた移動アクションがあるんで、まあ、テクニカルバリアヒーラーって感じですね、イメージ。And then in terms of like a gap closer or like a movement type action, we have Icarus. You may have noticed in the video that the sage is kind of flying. So it's kind of positioned as a technical barrier healer. これね、ちょっと実機でも説明難しいんだけど、一応出してみる？一応出してみるか。So explaining this like even on the gameplay screen might be a bit complex, but I guess we should try it. Try to see it on the game screen. Yes, please. Okay, Gameplay, that's nice. はい、画面お願いします。おい。こんな感じですね。おお。Okay, also umso größer der Char, umso größer die Waffen. It's Sage. ここだけ見るとちょっとゲームがわからなくなるんですね。Lala mit den Zahnstochern da. Just looking at this image, you can't really distinguish like, wait, what kind of game is this again? このキングの収まり方結構こだわりましたんで。確かに。We were very particular about how these nulas are sheathed. 結構多いっすよ、アクション。There's quite a lot of actions available. で、まずこのカルディアっていうアクション、まあ特徴的なんですけど、これを使ってまず誰を主に回復するかっていう、まあパートナーっていう言い方だとちょっと語弊があるのかもしれないですけど、まあ指定をしていく必要がある感じです。So going back to Cardia, this is quite unique, and so you'll be designating whom you want to heal. It might not be fully accurate to call a partner, but I mean you're pointing out, you're designating somebody you will be healing. はい。今自分に貼りました。 Okay, man sucht sich also ein Ziel, ein Heilziel-Target aus. Genauso wie der Dancer halt seinen Tanzpartner aussucht. We'll try attacking. ヒールが走ってます。すごい SF 感がすごいです。 Laser for the win. So as you are attacking, because I designated myself, as I land an attack, the heal kicks in to heal me. サウンド Okay, スタッフ的にどうですか？ den man SE angesehen hat, っていう。 der wird geheilt あらやだ Commenting SE っていうコメントが非常に出て Gibt es ます。 in anderen Games natürlich auch schon. A lot of people commenting on the sound effect, the sound effect, the sound effect. How does it sound to you? Does it sound sci-fi enough for you? 初めて俺もチェックで聞いた時結構衝撃だったもんな。It was quite surprising when I heard it when I was doing my checks.
そしてですね、このエウクラシアというアクションを使うと、技がね一気に変わったりします。今単純な、攻撃魔法でしたよね。これがアクション使うとモードが変わって、ドット付与の技に変わったりします。So the one which we were talking about where an attack turns into something that can place a dot, that would be the Eucrasia. So once you cast that, an attack changes into something that would allow for damage over time. Okay, wenn man das aktiviert hat, wird aus dem Angriff ein Dot. Okay. 普通に使えば技を変更して。なるほど。So it kind of augments the different actions that the sage can cast. Ja, es sieht cool aus auf jeden Fall. お分かり？ You see? まあいいかも。まあ変わってますいろいろ。Augmented and changed. いや使いこなしてもらえれば面白さは保証するんですけど。I think it might take a bit to master, but once you do get the hang of it, it is quite fun. ヒーラーをソロで説明するのは難しいです。非常に難しいです。Yeah, it looks tough to explain healers. 私。I mean, so はい。 when you are solo. Very true. コメントはですね、もうね、全然あれなんですよね。SE とガンダムの話しかしないですよ、みんな。For some reasons. Comments are filled with, oh, the sound effect, or it's like Gundam. まあというわけで本当テクニカルバリアヒーラーちょっと今までとやっぱり本当にまた違ったタイプのヒーラーとしてなんだろう極めがいがあるというか、形になってますのでぜひですね我こそはと思う方はですね今回、まあ賢者とそれからメレディ TS にリーパーが追加されるのでどっちも結構また新しいメカニクスを持った特徴的な処分になっているのでぜひ、遊んでみてください。 Okay. War nice. Schöne kleine Vorführung. Wird man später natürlich noch sehen, wenn wieder ein paar ausgewählte YouTuber und Streamer sich die Klassen antesten durften. War ja bei Shadowbringers auch so, dass da vorher Leute alles antesten durften, dann Review-Videos zugemacht haben. Da muss man halt sehen, ob die neuen Klassen was für einen sind. Sie wollen jetzt hier nochmal eine Pause machen und dann geht's danach nochmal weiter. Also bis gleich. Total adjustments. はい。 Weren't jobs also part of adjustments, I guess? Could be. さあ行きますよ。まずは Okay. Neue Änderungen für den Kampf. Wir haben natürlich jetzt eben schon die ganzen Klassenänderungen bekommen. Mit den ganzen Skill-Änderungen. Jetzt gibt es da wohl anscheinend noch mehr in Richtung. Mal schauen. Raid Finder. Searchen. For the matching system or the algorithm to accommodate for sorting out the barrier healers and the pure healers. そしてですね、他
Moment. Wir bekommen 5-Mann-Partys? Oder bekommen wir ein DD weniger? The rest, there hasn't been very much of a change. There's really not much of a need to like sort the different the other ones. はい。で、まあなんかちょっといくつかコメントがあるんであれなんですけど、まあ前にもこれ実は話してるんですけど、レイドファインダーやっぱりこれ以上細かく条件を割るとマッチングが伸びすぎてダメなんですよ。なので、まあこれ以上細かくであればパーティー募集を使ってください。ぜひ。はい。Ah, nee, okay. I do see some comments mentioning about how they are wondering about, well, what about other sort of sorting and like categorization? But if we add more conditions to the different raid finder, like party composition algorithm, so to speak, it's going to. Okay, ich habe es einfach nur falsch verstanden gerade. Also für Raids, also 8 Mann Inhalten, wird es in Zukunft so sein, dass ein Pure Heiler und ein Barrier Healer drin sind. Das heißt, es kann nicht sein, dass zweimal ein White Mage in der Party ist. Es sei denn, man hat natürlich vorher eine komplette Party zusammen gemacht, dann ist das möglich. Aber wenn man über den Party Finder geht, dann kann man das jetzt wohl aussuchen, ob man Pure Healer haben will und einen Barrier Healer. Okay, ja. Verständlich, da man das ja jetzt aufgeteilt hat. In Heiler, die halt heilen und DPS machen, und HeilerInnen, die halt schilden, DPS und heilen. Ja, kann man das schon mal so als extra Punkt mit reinnehmen? Finde ich zwar jetzt nicht so besonders, aber ja. This new option for players who have yet to receive weekly completion rewards will be added to the participation conditions. なので、もう今週断勝でいいですと。助けてくださいと。今週クリア済みの方でもいいので参加くださいっていう時は、この参加条件これ入れなければ、そういうマッチングになる、募集になるって感じですね。はい。So if people are okay with just receiving the tokens, then and they don't mind not having the weekly completion reward, then you would not need to like specify to this option. それからですね、続いて、ジョブ重複制限で、検索には引っかかっちゃってたんですよね、これ。僕もよくヨシピー散歩で参加するときにやってたんですけど、これも検索からも出なくなります。このチェックボックス入ってると。So search results will no longer include parties you cannot join due to the 1 player per job requirement. This was actually something that Yoshida also got stuck on sometimes in some of his stroll broadcasts with this whole 1 player per job requirement. 以上がパーティー募集のアップデートのお知らせでした。Okay, wenn man sich eine eigene Partysuche macht, konnte man vorher anklicken, dass man keine doppelten Jobs drin hat. Und deshalb sind halt manche Leute nicht reingekommen in die Partys, haben sie jetzt rausgenommen. 武器がドロップする討伐と滅戦、もともとね武器直ドロップ1個あったと思うんですけど、ジョブが増えたということがありまして、今回、ジョブのランダムの武器1個ドロップするのは変わらず、それ以外にもう1個、開ければその開けたジョブの武器に変わるという武器チェストを追加することにしました。
So trials with weapon drops will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. What this means is, of course, with the dungeon loot, of course, when a weapon drops, it's randomized. And with so many jobs being added to the roster, of course, we will keep that original sort of direct drop, as we called it, of a weapon, but we will also add a coffer that will allow for whatever weapon of the person who opens the coffer will get as like an additional. で、この調整をですね、次の Okay, also in Zukunft bei den Primae, bei den Prüfungsfights, bei den ganzen Primae wird dann ein Waffenkoffer droppen und nicht die richtige Waffe. Und je nachdem, wer beim Würfeln gewinnt, kriegt den Koffer, macht den Koffer auf und kriegt automatisch aus dem Koffer seine richtige Waffe. Also nicht mehr, du hast bestimmte Klassen in der Gruppe und es droppt eine random Waffe für jemanden, dessen Klasse gar nicht in der Gruppe ist, sondern du snackst dir den Koffer und hast automatisch deine Waffe. Gibt es in anderen Spielen auch schon. Nice, dass es denn jetzt hier mit da ist. And then the coffer, it should, if you're lucky, 2 people will be able to obtain a weapon of the weapon that they want in a particular high-end raid. で、さらに続いてどうぞ。4.x までの高難易度レイドでドロップする防具アクセサリーが、全部チェストに直ドロだったんですけど変わります。And the second one says, high-end raids released up through 4.x will now drop gear and accessories in the form of coffers. Originally, these were also like a randomized direct drop, but we're changing these to a coffer. なので、すべて同じ仕様に Okay, die Koffer gibt es dann in den Bahamut Raids, Alexander Raids und in den Omega Raids, so wie es aussieht. Und Eden steht hier auch. Drop Gear and Accessories in. Ah, okay. Rüstungen und Schmuck auch in Koffern. Dass du immer das Richtige für deine Klasse hast. So we covered the different reward updates. Next up is adjustments made to the HUD. ですね、今回トリガーバフっていう新しい呼び方をしてるんですけど、まあトリガーバフってなんだよっていうと、今までプロックって呼んでたプロックで付与されてるバフのことです。So we will be able to identify a trigger buff, or English says conditional enhancements. Sorry, basically like procs that are applied. またクローマの例で恐縮なんですけど、ファイガプロックとかサンダガプロックとか、で今まで、現状ではですね、バフとデバフとその他バフって3つに分離できるんですけど、今回そのプロック、トリガーバフも分離可能になるので、自分で管理して目の届きやすいところにそれだけ切り離して持っていくっていうことができるようになります。Apologies, the example is Black Mage again, but with the Fire 3 proc and the Thunder proc, it's beneficial sometimes to separate it out from the different like buffs that you may have, just so that you have that indicator. So we are now able to sort of split out enhancements and feeblements, and then now we will have the proc or the conditional enhancements, where you can separate it out and then place it where you feel is best to get a view of. まあトリガーバフだけ当然切り離してね、ジョブゲージの近くに置いて視点をそこでもう管理を固めてしまおうとかっていうのもできるし、まあ個別にいつもの通り表示サイズを大きくしたりっていうのもできるので、ぜひ皆さんまたこだわりの UI に役立てていただければと思います。
with being able to separate out just the procs that show up or the conditional enhancements. You can, for example, place it near your job HUD or your job gauge so that you can just look to one section to identify any sort of buffs that have been applied on a proc sort of basis. Or because you can adjust the elements that you have in the separated sort of display, you can also change the display size as well if you want it to be more like prominent on the screen. はい。まあこれかなりねもう助かる。 So, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach jetzt eine extra nochmal HUD-Anzeige für Proc-Fähigkeiten von Skills. Zum Beispiel mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent kann man triggern, dass die nächste, was ist das, Feuer 3 Attacke kostenlos ist. Also ohne Mana-Verbrauch ist oder sowas. Und das könnte man dann anzeigen lassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Beziehungsweise die Zeit, bis das überhaupt wieder möglich ist, dass das nochmal prockt oder so. So habe ich es jetzt verstanden. So we basically added it as a new setting in the character configuration menu. こちらです。言い方としてはですね、グラウンドターゲットアクションを一回押すとグラウンドターゲットマーカー出るでしょ、はい、そのアクションボタンをもう一回押すとその置いてある場所にもう即実行されるっていう形になるんで、パッドはかなり楽なんじゃないですか。はい。So the changes are include, let's see, press action button again to place target circle. So basically, say you wanted to activate a ground target related action. You can just press the same button again to confirm that this is where you want to place the ground target. So I think people using the controller might have a smoother time setting their ground target. Hm. Also, wenn du irgendwie eine Attacke hast, die du noch extra placen musstest, vorher mit einer Maus, so wie hieß das jetzt, was du vorhin beim Dunklen Ritter gesagt haben, salziger Boden, wo du halt mit der Maus eigentlich dann irgendwo hin zeigen musst und dann nochmal klicken musst, damit die Attacke dann auch dahin geht. Ist halt jetzt einfach, du drückst die Attacke nochmal und dann ist einfach geplaced. Und der Mauszeiger kann auch nicht aus der Range raus sich bewegen, in der halt um den Charakter herum diese Ground AOE halt platziert werden kann. Also das heißt, man kann gar nicht mit der Maus zu weit weggehen, weil die Maus einfach irgendwann aufhört sich zu bewegen und sagt, hey, bis hier kannst du nicht weiter. And then he found something, and then now he is confirming if these are working as desired. いや、ちょっと待って。デバッグコマンドも違うんだった。ちょっと待って。 Debug Mechanism. Also praktisch, wenn du vom White Mage ein Schild irgendwo hin platzieren musst, klickst du einmal an und dann muss man ja eigentlich mit der Maus irgendwo hingehen. Und das dann platzieren, so kannst du einfach zweimal drücken und wird automatisch dann platziert. Mal gucken. Ja, das kann man halt jetzt einstellen, irgendwie. Auf Japanisch. Als wenn die nicht schon genug Einstellungsmöglichkeit für allen möglichen Scheiß haben.
でこれはさっきパワポの2行目にあった、そのアクションの、グラウンドターゲットできる Ach, er zeigt das denn mit dem Ninja jetzt wahrscheinlich. 奥へ行かないなので最も遠いところっていうのが取りやすくなる。はい。ゲイ行っちゃって、あ、そこじゃねえ、そこじゃねえ、もっと手前ってやらなくて済む。で、それだけを、オンにしたりオフにしたりっていうのもできるし、グラウンドターゲット中に、Aber was macht der Ninja, dieses... みたいな。これ両方分かれてるんで、はい。これまあ両方適用。Welches ist das? Ist das dieses Schlammding oder... Ich sollte öfter mal andere Klassen spielen und nicht nur den Dragoon. Mal But there should gucken. be a section where you can set your ground target options. So there are two that is going to be available. One is the aforementioned hitting the action button one more time will place the ground target wherever, or will confirm the placement of the ground target. And then the second one was it prevents the cursor from going beyond the ground target range. So sometimes there might be... Der Ninja hat weniger Leben als der Reaper. Oh, wait, I don't want a ground target that Ah, nur ein far bisschen. back. Okay. You can set the configuration so that it stays within the bounds. And so it allows for you to get like the most optimal, like furthest distance through turning this function on. Ja, ein paar Deutsche im Chat, yay. Die sind jetzt aufgestanden, ich bin vor 4 Stunden aufgestanden, Junge. Apologies, the UI is in Japanese. We wanted to make sure that we set the correct settings, so it's in Japanese at this time, but it will be available on this particular part of the character configuration menu. Ja, guck, das geht da nicht mehr weiter, weil er es eingestellt hat. With the ground targets kind of bound within that sort of ground targeting range. Das ist cool. I hope you can tell, but the furthest it can go is sort of restricted. So it doesn't go too far back, like it doesn't clip into the building or whatever. Yeah, you can see the mouse console can go further, but the ground target itself won't, will stop at a certain point. これはいいです。わかりやすい。で、この状態でもう一回アクション実行すると。Oh, das geht auch für sein Teleport-Ding. Ich habe gedacht, das wäre jetzt für Attacken nur und nicht auch für sein Gap-Closer. まあ一番遠くまで行きたかったら適当に一番遠いところしてる。So of course you can place the mouse cursor where you want to go directly, but then if you just want to go as far as you can, then you can just set the cursor to somewhere like close to off screen so that it automatically kind of stays within that target range, but it doesn't go beyond what is available. 不用意に忍者出したらコメントで「あれ襲撃がない!」って書かれた。So I tried to use the ninja here, and they've noticed something is missing. まあなくなってはいない。Assassinate is not gone. なくなってはいない。It's not gone forward. さあじゃあグラウンドターゲットはこんなところですね。はい。So that covers ground targeting. じゃあグラウンドターゲットのアップデートは以上で続いていきますね。はい、続いてはですね、パーティーメンバーの詠唱中ターゲット表示、まあこれだけを見るとなんだかわかんないと思うんで、出しちゃいましょう。はい。今、ごめんなさい、あゆみさん、ちょっと待って。これあれだな、ナンバー C ってなんだろうっていう。Okay, das ist eine nice Neuerung. Macht zwar den Bildschirm wieder ein bisschen voller, aber kurz erklärt.
Man sieht jetzt, welches Ziel von den einzelnen Spielern angegriffen wird und welches Ziel von den einzelnen Spielern, welche anderen Spieler anvisiert wird. Zum Beispiel beim Beleben oder beim Buffs geben. Das heißt, beide Heiler können sehen, welchen Spieler der jeweils andere wiederbeleben möchte und cast nicht aus Versehen beide Wiederbelebungen auf einen. Das ist halt sehr nice. Und umgekehrt natürlich auch, man kann gucken, welcher Spieler welches Ad angreift, zum Beispiel, und kann dann sagen, ups, ich gucke in die Liste, ups, ich bin der Einzige, der ein anderes, das Falsche angreift. Ja, greife ich auch das an, was die anderen angreifen. Hätten sie nicht machen müssen, ist aber so ein nice Quality of Life Ding, ne? Also, gefällt mir. Das gefällt mir aber nicht. Warum hat der Tank nur 47k Leben? Und der Heiler nur 29k? Wenn der Reaper schon 45k hatte. The heck? Na doch, es ist ein schöner Quality of Life Change. Kann man arbeiten. どっちも終わっていうことはあるかなとは思います。 Aber könnten natürlich auch wieder irgendwelche Leute missbrauchen und dann im Game-Chat, ey, du greifst den falschen Mob an, sieh zu, dass du den richtigen angreifst. Ich sehe ganz genau, dass du den falschen angegriffen hast. Trying to cast raise and they realize, oh wait, it's the same person. Oh, maybe I should cancel. And nobody ends up casting the raise, so you might want to be careful on that end also. だから一度先に詠唱し始めたらガンと強い心で So if you know you're the first one who's casting like a raise or a cure of sorts, don't be faltered. don't falter. Keep your casting. はい、パーティーメンバーの詠唱中ターゲット表示は以上でした。はい、続いてはですね、戦闘不能時の、0% になってしまったヒットポイントバーっていうのを今回表示するようにしました。Next up, health bars will be displayed even when incapacitated. Sorry. ですね、これ今までヒットポイントバーを常に表示っていう状態にしてたら、まあ表示されてたんですけど、初期設定のヒットポイント減少中の場合でもこの倒れてる人のヒットポイントバーがブランクで見えるようになる。はい。So of course with the health bar, you when it's set to I believe the default is to show the health bar, but there is a I'm sorry, it's the other way around. When you set the health bar to show all the time, then regardless how much HP is left, you will always see the health. But there, with the default option of only display when HP is below 100%, it doesn't necessarily show when the HP is completely gone. So with this update, whenever somebody's incapacitated, their health bar will show up as like a blank gauge. これはですね、コンテンツ上でですね、キャラクターが倒れているのを見逃してしまうことがあってですね。ありますね。蘇生されずに Also wir können auch ein großes rotes Kreuz dahin machen. Um dem Heiler zu sagen, hey, du musst hier vielleicht mal was machen. Setzen sie dem Heiler halt eine schwarze Lebensleiste dahin. Immer. Egal, ob er es will oder nicht. 多分ね、気づいてないからレイズできてないっていうのがあったりするんで、これを対応すると見やすくなるんで、ぜひ Also nicht nur dem Heiler, natürlich alle, aber So this was in order to combat situations where players are incapacitated during a particular content, and they just lay there and nobody notices them being KO'd. There are times where people
finish a duty and they're like, okay, we're done, we're gone, and you have a party member still on the ground and wondering, oh, but raise, please, everybody go on. So we try to make it easier for people to discern their lies. So-and-so party member who have fought valiantly but is now KO'd. So that people habe ich so noch nie notice verstanden. and Warum cast ist their nicht raise. einfach, wenn man am Ende des Dungeons am Endgegner stirbt oder 続いて eine der はどっちかっていうとお知らせなん anderen ですけど、 Mittelbosse, ちょっと wenn man da stirbt zum 6.0 Schluss, で nachdem の der 現透滅戦なんですけど、 besiegt ist, 一 warum 回ちょっ die と Charaktere nicht 封鎖をさせて automatisch ください。 wiederbelebt werden. So next is more of an announcement than anything, but we would like to temporarily close off or remove the Unreal trials. っていうのもですね、まずレベル今、90のバランスをめちゃめちゃ取ってるんですよ。全体バランスを。はい、で、そのレベル90の着地どころってギリギリまで調整するので、それからじゃないとやっぱり調整できないんですよね。過去のそのバトルって。なので、ちょっと一回そのままとりあえずリバーを開けとけばっていう意見もあったんだけどいやただでさえ今長いのにそうちょっとなんかいくらなんでもなんでちょっと一回封鎖をさせてください。はい。The reason why is because with the raise the level cap, we still want to continue making adjustments to the overall balance of the different jobs, and we would like to adjust it as long as possible up until the last minute. So before we can attempt sort of updating these Unreal trials to match like the upcoming level cap, I think we still need to kind of see where our standard content kind of works out with this new level cap and the overall balance. Some of you may say just leave Leviathan open, but it's been a while. It's been a long while, so I think it's just better to close it off temporarily. で、再開の時期としては 6.1 から、新しいゲームコンテンツに、変えて再開していこうと思います。はい。And so we will resume, we plan to resume from patch 6.1 with new content. まあ何なのかなんでしょうね。ある手とか、姉さん同士とかねいろいろ候補はございますね。はい。There are many candidates that we would consider a certain alta or maybe some. Yeah, many candidates we can think of. はい。それではさらに続けて今度は帯防具いよいよ排出停止が60迫ってまいりましたので詳細にお伝えしておきましょう。King Morg. Ja. Next up is the belt and the Ja, weg mit den Gürteln. まず帯防具はすべて排出停止で装備できなくなります。So belts will no longer be equipable or Er braucht schon Gürtel, damit die Hose oben bleibt. Muss nur der Bauch groß genug sein. そしてですね、皆さんは基本的に何もしなくて大丈夫です。装備中、もしくはアーマリーチェストに入ってる帯防具、それからリテーナーが装備している帯防具っていうのは、すべて我々、データベースを直接調整してですね、遺失物管理人にすべて預けておきますので、リストから後ほど 6.0 リリース後に、選んで回収できるので、皆さんは特に、やることはどうしてもこれをやっといてくれみたいなのはないです。はい。But with the discontinuation of belt equipment, there really isn't much that you need to do in preparation for it. Anything that was equipped on your character or has been in the armory chest, or if the retainer was holding on to it for you, will all be transferred over. We will be, or the developers will be handling it on the back end via the database, and we would directly update it so that it'll be given to the Calamity Salvager. So if you want to retrieve them, you can go to the Calamity Salvager and pick it out from a list and retrieve it there. ですね、それ以外の帯防具はそのまま手元に残ります。
で装着済みのマテリアとか制作品の名はそのまま残るので、マテリアを外すのは後でも大丈夫です。はい。And all other belts will remain in your inventory as is, and any sort of materia that were affixed or signatures on crafted belts will remain as is. So you don't necessarily have to rush to remove the materials. そしてですね、エウレカをやり込んでた Fürs Video. And you may have already noticed some of the numbers being sort of compacted, but we want to explain the downscaling again. Ja, werde ich jetzt nicht mehr mit reinnehmen. Das mit dem Gürtel hatten wir jetzt schon zum 3. oder 4. Mal. Jetzt kommt dieses Downscaling halt. Das, auch wenn die Nummern kleiner werden, die Stats kleiner werden, dass es halt trotzdem gleich bleibt, auch wenn es anders aussieht. Also das heißt, wenn du vorher 1200 Stärke hattest und hinterher dann jetzt nur noch 900 Stärke dasteht, ist es aber trotzdem so, als wenn du diese 1200 hast. HP habe ich die ganze Zeit jetzt schon mal immer wieder erwähnt, dass der Reaper 45k hatte, dass der Tank nur 47k hatte auf diesem einen kleinen Bild. Sollte natürlich eigentlich über 100.000 sein, haben sie aber einfach einmal runtergescaled und fertig. Das heißt nicht, dass es irgendwie schlechter geworden ist, sondern einfach nur, dass sie es angepasst haben, damit ihre Technik weniger Probleme mit großen Zahlen hat. Und mehr ist es nicht. Okay, dann mache ich hier einen Cut und dann schauen wir uns weitere Sachen an, falls da jetzt wirklich nochmal was Neues kommt. Wenn sie jetzt wieder weitermachen, nur alte Sachen zu wiederholen und nichts Neues mehr zeigen, dann ist hier Feierabend. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und natürlich sehen wir uns dann beim Endwalker Start auf jeden Fall wieder mit neuen Videos.